So I welcome all of you for the today's first session, and we are taking this session as part of the veterinary officer exam and the agriculture officer exam. So basically, today we are going to see some of the chapters with respect to geography of India and geography of Karnataka. Both are very core areas and very important. And as we have analyzed from the past 10 years question paper. So 10 so 10-year question papers we have analyzed from Kpsc, conducted various exams. So we have taken some of the topic from those question paper, and we have made them as a syllabus, as a part of our syllabus. It means, and also we have included the content from many other books, and also some of the help from the institute. It means if you are thoroughly following this, there is no need for going for any other material or any other books. So provided you should be completely relying on this material which we are giving, and also thoroughly revising it every day, so that you can maximize your score in the GK or GS part. So coming to the syllabus for all entire geography of India and geography of Karnataka. So we have segregated the all parts. So like this would be the plan. So according to this plan, this weekly, we have around 3 classes or four, maximum 4 classes will be there. So 1 week we keep a test for these chapters. Suppose if we have taken this lecture one, or in the lecture one only, one class, second class, third class, fourth class. So out of these syllabus, we will have a test every Sunday. So that's how we keep completing the syllabus. So for time being, we will start with the one subject, and as a we take a momentum, we jump to take 2 subjects. So we restrict to daily 1 hour of classes, because many of them are working. So it has to be managed. At the same time, they have to read there what is for the specific subject. So like we don't want to make it a burden. So we have to make them in a way that they can manage both the papers. So that is how the strategy works. So coming to the lessons which we have listed are very important, and it covers the almost the syllabus in the geography of India and Karnataka. So lecture one include the interiors of the earth, volcanism in India, earthquakes, tsunami, atmosphere, rocks, classification of mountains, important mountain ranges of India. So probably in the lecture one, it is not necessary that it will be completed in one day. It may be 2 days. So depends on the length of the content, or depends on the concept, importance of the concept which is attached to that particular. So lecture 2 follows the same, and the lecture 3 the follows some of the chapters which this will be given, will be circulated. Already we have posted to subscribed students, and the lecture 4th. So these the 4 lectures will be a combination of both applied as well as the conceptual. So that we will see in the coming lectures. And after completing these, we will have one called as comprehensive test. So you'll be take the questions will be taken from all the chapters and given test. So around the all the agri so around agri 40 students are there, and Vivo 40 plus students are there. So we have restricted to limited seats, that we have already told. So out of maybe 100 or 120 students, the competition will be there. It's just to encourage, it's to push them for the right preparation, so that even if they improve their rank day by day, and week after week, that would be a great progress. So and other times also you can take the test, but opportunity given, especially the date which we fixed, will be considered to be good time to take the test. So otherwise also you can take the test on your own, but it's highly suggested to take the test.
So that schedule we have given schedule already. So this would be the schedule overall, the chapters that we have mentioned. So apart from that test, we will take the PYQ part from the KPSC. So which we have segregated subject wise, like geography PYQs, and whatever subjects comes, geography, history. So it means by doing this, we will make sure that no concept is left, and it will be done everything from our side. So the point is the equal effort should be expected from the aspirant, so that the result can be achieved, the result can be seen. So this is about the schedule and brief introduction regarding the syllabus. So without much delay, we will proceed to the classes of today's lecture 1. Okay, yeah. See, as I have mentioned, the lecture 1, the chapters which you are going to study in the lecture 1 is atmosphere. So then interiors of the earth, then volcanoes or volcanism in India, plate tectonic theory, earthquakes and tsunami, this rocks and classification of mountains and important mountain ranges. So these are the lectures which will be covered uh, in the now. So coming to a lithosphere, let's talk about atmosphere. So before that atmosphere, we should understand, we might have studied in our elementary schools. So we know this earth has categorized into, right? So the earth above part, so we categorize them as atmosphere, and the soil which we are seeing, right, that is called as lithosphere, and the water which we are seeing, that is called as hydrosphere, right? So that is hydrosphere, and this the combination of all this atmosphere, lithosphere, hydrosphere constitute the living part, that is called as biosphere. So where the life exists actually. So this is a rough idea, just I'm giving. So now we will focus on the lithosphere part. We have to focus the atmosphere next, and we will focus hydrosphere as well, and we also focus the biosphere part, which will be dealt in the environment part. So social science, which is mentioned in the syllabus, also include the environment, that, and also geography also includes the environment. So we will cover that separately. So there is not explicitly mentioned in the syllabus, but if the syllabus is given geography, it means it is understood environment is also part of the syllabus, that we are not going to leave. So anyway, today, as I told you, this our lithosphere, with respect to lithosphere, what needs to be studied. So this is lithosphere, as I have also marked. So just have an idea about this. Earth is the Earth ecosystem will be considered as a land, water, living things that we have categorized in the form of spheres. Right. Then we will focus on what is called as the atmosphere. So when it comes to atmosphere, we see many of the substances exist in the atmosphere, right? So most importantly, from elementary level, we have read 78% ಅಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, 21% ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎರಡು ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ 1% ಯಾವ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ 1% ಅಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ please, I use both the language because to connect easily with the aspirants, and there is also compulsory language in Kannada. So the team has reminded of me to use both Kannada as well as English. So ಇದರಲ್ಲಿ 1% ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಗಾನ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇರ್ gases, the concentration of argon is highest, then followed by carbon dioxide, then followed by neon. So ಇವು ಮೂರು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಏನು
ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ low quantity. And oxygen we know 21%. So nitrogen ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, we know all this oxygen and carbon dioxide, so no need to just go through it, but remember the rare gases constituent and their percent, like the descending order will be asked. Then coming to when you observe the atmosphere, we only know the layers, right? We only know up to the cloud formation, but atmosphere is categorized into layers, kind of layers, one layer, two layer, like this. So first layer is troposphere. So troposphere, stratosphere, like this, mesosphere, then thermosphere, the exosphere, like this. The atmosphere is categorized. You can see here the when we go as altitude, we can see altitude means the height wise, when we go from the surface to the upper higher altitude. So the layers, different layers has been categorized depending on the different features. The first area, the first layer is called as troposphere, then second the stratosphere, then third is mesosphere, thermosphere, then last is exosphere, where you can see the International Space Station, what is called as ISS, so which is located in exosphere, and all these spaceships and all go there. And we will see some other feature with respect to each of this layer, because in recent exam conducted by Kpsc CTI exam, they have asked with respect to each layer. So coming to the important first layer of the atmosphere is troposphere. So what is the important feature about troposphere? So just whatever the atmospheric phenomena happens, right? Like cloud formation, all this rainfall, everything takes place here. Okay, and the length of this is around 12 kilometer to up to 18 kilometers will be there. Remember the height with respect to this layer in equator. In equator is higher compared to pole region. You may ask me one question: why the poles or the equator? Equator is a 0 degree which divides the earth into two hemisphere, northern hemisphere and the southern hemisphere. So here when you when you measure the height of the troposphere will be much higher, because the earth here, the air being expanded every day, and because the reason for air expansion is direct sunlight. So sunlight sun rays will be directly hitting equator. Because of that, equator is called as a high temperature zone, and air being expanded, and it will rise us to a greater heights. So that is the way it may extend to up to 18 kilometers. Whereas in case of pole region, north and pole, there won't be any much of sunlight reaches there, and very cold, right, cold region, and no much expansion of the air takes place. Because of that, the height of that troposphere will be lower. So we may many of us went in the all India tour and all, right? So you may have experienced in the higher hills when you go, right? So you can see the snowfall, right? So, and it means that as you go altitude, as you rise, as you go height, the temperature decreases. So what is a level that it is going to decrease? It is decreases 6 degree or 6.5 degrees centigrade at every kilometer. So it means you are going 1 kilometer height, the temperature is falling by 6.5 degrees centigrade. That is called as normal lapse rate. Okay, so this is very important. Normal lapse rate. Normal lapse rate. Normal lapse rate ಅಂದ್ರೇನು? ನೀವು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೈಟ್ ಆದಂಗೆ, ನೀವು ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರಂಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ, ಪ್ರತಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 6.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ನೋ ಕವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆತರ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ as you go height, the temperature is ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ರೈಟ್?
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ರೇಟ್. ಅದೇ ತರ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್, ಇದ್ರ ಹೈಟ್ ಅಷ್ಟೇನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 11 to 50 kilometers above the ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ carrying lot of harmful radiation, especially UV radiations idalva. These rays are being captured in the ozone layer, okay, and they are preventing from reaching the earth. Because of this, otherwise the life could have been different on the earth surface. So ozone layer irodrinda ellide adu stratosphere allide, adrirodrinda ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೈಟ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ O3. ಸೊ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್. So that heat is responsible for the temperature rise. And also one more important aspect, that is ozone layer is located in this layer. So coming to other important mesosphere anta helbodu. So why mesosphere is important? See, this question was asked because most of the meteors will be burned up in this layer. ಈ meteors ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕಮ್ಸ್, ದೆನ್ ವೀನಸ್, ಅರ್ತ್, ಮಾರ್ಸ್, ಜುಪಿಟರ್, ಸ್ಯಾಟ್ರನ್, ನೆಪ್ಚೂನ್, ಪ್ಲೂಟೋ. ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜುಪಿಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಅ ರಾಕಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇ ಆರ್ ರಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಮೀಟಿಯೋರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಅ ರಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್. ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇದು ಅರ್ಥ್ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ one reason is meteorites has from the universe, meteorites has came and it has hit the earth surface. ಕೆಲವೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಈಗ ನೀವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಇದೆ, ಆ ಲೇಕ್ ಹೆಸರು ಲೂನಾರ್ ಲೇಕ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಓದಿದಾಗ ಲೂನಾರ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೇಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೀಟಿಯೋರೈಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಇದು ಲೇಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಲೂನಾರ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೇಟರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಟಿಯೋರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಆ ಬರೋ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ it will burn in this layer itself. So it is important, meteorites will be completely burned in the mesosphere. Okay, and very importantly, now clouds ella ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ, clouds are restricted to the first ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, which is restricted to troposphere. So first layer ಅಲ್ಲೇ cloud formation, rainfall ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್
ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ದೇ ಆಸ್ ಇಫ್ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಕಾಸ್ ಎನಿ ರೈನ್ ಫಾಲ್. ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ದೀಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಕ್ಟಿಲ್ಯೂಸೆಂಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಇದು ವಾಟರ್ ವೇಪರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಸಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ನ ಓದ್ತೀವಿ. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯುಮುಲೋ ನಿಂಬಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಯಾವುದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಥಂಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ ತರ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೀಸೋಸ್ಪಿಯರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾ, ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, thermosphere, it comes around above 90 to 800 kilometers above earth surface, whose lowest part is ionosphere. ಈ ionosphere ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು that is called as ionosphere. So why it is important, because ಇಲ್ಲಿ lot of ions ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ is a very important part, we will see, because ಈ ions ಜೊತೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, so see, sun is like boiling, okay, and there is one nuclear, what is called as nuclear fusion reaction is taking place, because hydrogen and hydrogen is joining and forming helium. So ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಸೂರ್ಯ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ತರ ಕುದಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಕುದಿಯೋದಾಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ like bubbles like a heat will come, like bubbles like a lava kind will appear in this part, okay. That actually releases lot of radiation, and that will come in contact with the ionosphere, and you are seeing this the beautiful colors, right? ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅರೋರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅರೋರಾ ಬೋರಾಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ಅರೋರಾ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅರೋರಾ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸದರ್ನ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನೋ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಆ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರೋರಾ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್, and borealis bandre northern hemisphere. And this also layer is very important, because it is both cloud and water free in this layer ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಹಳ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ is very high here. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಥರ್ಮೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ it is not a distinct layer as other mentioned above. Instead, ionosphere is the lowest part of the thermosphere that we read, and it is a very active part of the atmosphere. It grows and shrinks depending on the energy it absorbs from the sun. So ade nanu heliddu. So adu absorb madkondo auroras it will produce, and the electrically conducting region capable of reflecting the radio signals from the earth. So this point is very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದಾವಲ್ವಾ ಥ್ರೂ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ,
ಟಿವಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾಗ್ಲಿ, ಈ ಅಯೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಬಹಳನೇ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ atmosphere. So that's why we are sending radiation, the waves, and it is going to the atmosphere, the ionosphere, and here it is reflecting back. Okay, this layer plays a very important. Without this layer, there won't be any kind of communication. So this is a very helpful in our day-to-day activities. This is also ionosphere, and why these ions are? These are electrically charged atom. So and molecules are formed which are called as ion. So that name gives as a ionosphere. So these are the different layers of the atmosphere when we compare to other layers, and the last layer is the outermost layer antane helbodu. So as I told, this layer is about 800 to 300 3000 kilometer above earth surface, and very importantly, some of the artificial satellite which we have placed, like geosynchronous satellite, which is surrounded by earth. And also there is what is called as the spacecraft, which is called as International Space Station, is located in the exosphere. So ist nenpitkodri. Then coming to lithosphere, as I was told the initial classes, right? So lithosphere becomes very important. Lithosphere alli now enen nodtivi andre main important part. So we'll categorize lithosphere as a earth. Okay. So this is earth. So we have considered earth as a lithosphere, and we will divide the earth so as earth layer into crust, mantle, and core. So here I have a okay. So and again in crust also we can see so in crust also we can see oceanic crust and continental crust, and mantle also two parts, and core also we have two parts. So we will take this each and every part. So look, see, when you observe the thickness of the crust, okay, and consider this is as a sea, and this is as a coast. Okay, this is land, and this is as a ocean. The thickness is small compared to this thickness. Okay, what I mean to say, oceanic crust thickness is lesser compared to continental crust. Continental crust may be it may be 10 kilometer, but the oceanic crust may be 2 to 5 kilometer, like that. So thickness, it depends region to region. Just remember this concept, because this is very important when we study about the plate tectonic movement, how plate movements happen. So coming to the core area. So core area, the outermost part of the earth is called as a core. So how we categorize this? See, this is we have represented in the longitude. So the crust, this is crust. Together, the crust, we call it as the lithosphere is the upper part, and which has a crust. Okay, and there is something called as asthenosphere below the lithosphere. So we will come to that. So this is very important part. And again, the earth can be categorized as this is mantle, the middle part. So this is also called as mesosphere, and the lowermost or innermost core is called as outer core or the inner core. This is biosphere. So I'll just draw this. See, this is considered, this is as crust, this is as mantle, and this is as core. So this is earth. So we have dissected this, and this is represented in this way. Okay, and the outermost crust is called as the lithosphere part. Below that, we call it as asthenosphere, which is in liquid. So coming to the crust part, we will take each and every all aspects. So crust ಈ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದಿ ಕೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1% ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಬೈ ಮಾಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಥಿನ್, and especially the oceanic crust and the continental crust
is dominated by ಸಿಯಾಲ್. ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ನ ಸಿಯಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಯಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಯಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೀಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್. Okay, and this is it constitute around 68% of the earth mass, and important because this is the in terms of mass mantle consider the highest, and the core second highest, half of mantle antane helbodu, around 31% astirutte. And the major constituent of this core is knife. So knife andre idu nickel matte ferrous eradu dominate ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ. ಈ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ. ಏನಿದು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಮಿಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. Discontinuity, it means some kind of phase will come. Okay, ಎವ್ರಿ ಲೇಯರ್ಗೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟೋಫಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಟ್ರೋಪೋಫಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಫಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೀಸೋಫಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಲೇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಇದು ಔಟ್ ಕೋರು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಟಲು, ದೆನ್ ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈಚ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ most importantly ಇದರಲ್ಲಿ MGL ಅಂತ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ 3 are very basic and major discontinuity. So Mahatma Gandhi having good leadership is a code word to remember this. M for Mohorovic, G for Gutenberg, L for layman. ಈ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಬಂದು ವಿದಿನ್ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ದಲ್ಲ ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಮ್ ಫಾಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಈ ಗುಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗುಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಲೆಹ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು, ಗುಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮೊಹರೋವಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಮೊಹರೋವಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಷ್ಟು ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ 3 discontinuities ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ coming to each of this, let me tell brief about all of this. Okay, and ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ crust is outermost solid part of the earth ಆಗಿರುತ್ತೆ. Normally 8 to 40 kilometers ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ it is hard ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ and we have seen that it is composed of silicon and aluminum, and it has we have mentioned here. Then also thickness varies with respect to continental crust ಬಂದಾಗ around 30 kilometers ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಟು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಓಷನ್ ಬಂದಾಗ 5 kilometers ತನ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ the thickness of the crust with respect to continent and ocean is different. So that is another important aspect. So coming to the another important part is the mantle, the second part ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೊಹರೋವಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಂತು. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊಹರೋವಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೊ ದಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ the uppermost solid part of the mantle and entire crust constitute the lithosphere. So exam ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ, lithosphere consist of dash ಅಂತ. So it is entire crust and the mantle.
ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಅದೇ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಪ್ಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್. ಇವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಸ್ತಿನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಬಂದಾಗ ದ ಅಸ್ತಿನೋಸ್ಪಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ವಿಸ್ಕಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ವೀಕ್ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟೈಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ವಿಚ್ ಲೈ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಸ್ತಿನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ವೀಕ್, ಡಕ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಸ ತುಂಬಿಸಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಕೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ again we have seen the Gutenberg discontinuity, and the highest consist of the Nife, so nickel and ferrous, and very importantly one more discontinuity is called as Lehman discontinuity. ಇವಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ considering the exam. So this is about the overall picture. Then coming to volcanism, ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದಾವೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಷನಿಕ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಇದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಇವನ್ ನಾವು ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಪಾರ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. Volcanoes andre it's an opening of the earth crust through which gases like all lava and ash streams are come out of this. Okay, and this is a basic definition. Then what is magma and lava? E difference ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Magma is a term used to denote the molten rock and related minerals seen inside the earth. Okay, weak zones of the mantle is called as asthenosphere, usually the source of magma. So magma ellinda barutte, asthenosphere inda barutte, and that is called as weak zone and used to denote the molten rock. Molten rock andre liquefied rock anta heltivi. And lava andre the once this magma come out of the earth surface through vent of volcano, that becomes as a lava. So lava ಮತ್ತೆ magma difference ಇದೆ ರೀ. ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಇದನ್ನ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ 90% ಆಫ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಈ ರೀಜನ್ದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಜನ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದು ನೋಡೋಣ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ನಾಗ. So they erupt frequently and are most located in the Pacific ring of fires anta heltivi, and 90% of all the earthquakes takes place in this region. And volcanic activities linked to the movement and collision of tectonic plates anta heltivi. ಇವೇನಿದು ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥಿಯರಿ ಓದೋದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ವಾಲ್ಕೆನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್. ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಕೇಡ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ, ಬಹಳ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್. ಅಂಡ್ ನಾರ್ಕೋ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತಾನು ಮೊದಲು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೀಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡಿಕೇಡ್ಗೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬ್ಯಾರನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಸಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ನಾನು ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಏನಿದು ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಅರ್ತ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅರ್ತ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂಡ್ ದಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅರ್ತ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಥಿಯರಿ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಅಂತ, ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ದಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಡೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಥಿಯರಿನ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಈ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ರಾಕ್ generally composed of both continental and oceanic lithosphere. So very explanatory, ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಮೈನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಬರ್ಡನ್. So let me tell you some other important points with respect to lithosphere ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರೀಸ್, 5 to 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್, ಓಷನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಓಷನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್, whereas the Eurasian plate is the largest continental plate. So okay, remember this, I'll tell you. So there are 7 major plates. ಈ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ವಾ, ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ತರ 7 ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈಚ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಒಂದ್ ಲೈಕ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಯುರೇಸಿಯಾ ಪ್ಲೇಟ್, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪ್ ಸೇರಿ ಯುರೇಷಿಯಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್. ದೆನ್ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಹಳ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು 2-3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಓಷನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಓಷನಿಕ್, ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಇದು ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಷನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಥಿನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, like this, both are moving in this way. Okay, consider this, both are moving in this way, and this is being lighter and thin will subside like this, and this being the heavier will rises like this way. Okay, ಈಗ ನೀವು ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಇದಾವಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಈ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಏಷ್ಯಾ ಸೇರಿ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟು, ಮತ್ತೆ ಗೋಂಡ್ವಾನಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಮೂವ್ ಆಗಿ ಯುರೇಷಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟು ದೊಡ್ಡದಿರೋದು, ಹೆವಿ ಇದೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೆರಾಸ್ ಯುರೇಷಿಯನ್, ದಿ ಗೋಂಡ್ವಾನಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಥಿನ್ನರ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಇಂಟು ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಆರ್ ರೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡೌನ್ ಆಗೋ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಲ್ಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿ ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, ದ ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ is also called as destructive plate boundary. Convergent plate boundary is formed when tectonic plate crush each other. They are also known as destructive. Why? Because one plate is subsiding into the other plate, and that is causing some plate to lose its mass. Okay, that is why this is called as convergent plate movement, when two plates are moving like in a opposite direction. ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as transformative motion. So we'll see some of the other important parts here. See, ಈಗ ರಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ, ಈಗ ನರ್ಮದಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈ ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಚಸ್, ಡೀಪ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 11.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆತರ ಟ್ರೆಂಚ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೆಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹೋದಾಗ, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೋದಾಗ ರಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನರ್ಮದಾ ರಿವರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್. ಇದು ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ವಿಂಧ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಸತ್ಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೌತ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸತ್ಪುರ. ಸೊ ಇದು ವಿಂಧ್ಯಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಈ ನರ್ಮದಾ ಈ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ರಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ರಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಗೋಂಡ್ವಾನ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಯುರೋಸಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಗೋಂಡ್ವಾನ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಎರಡು, ಐ ಮೀನ್ ಸಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ತರಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So remember, this is a plate tectonic. Anyway, this is not a part of the syllabus, but still very important. ಇದು ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಫೈರ್, ದಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಓಷನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಲೈಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಹೆವಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಎರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ plate, this is there, almost 90% of the volcanoes eruption will happen in this region. So this is also important part. So this is another important then earthquakes allu bala important. Idu earthquakes na ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ as per the government website we have categorized into, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ 2, 3 and 4 and 5 4 ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 2, 3, 4, 5 ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ದಿ ಡೇಂಜರ್ನೆಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ರೆಡ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಝೋನ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಭೌಜ್, ದಿಸ್ ಕಚ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದ ಹೈಲಿ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎನಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಶೋಸ್ ದೇ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿ ಅಟ್ 3 ಲಾರ್ಜ್ ಝೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು,
Okay, yeah. So as I told you, the ring of fire, another important concept where earthquakes, especially in ಈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಸ್ಮಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಕಡೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಷನಿಕ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆನ್ ದೇ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಓಷನ್, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ earthquakes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And the greatest earthquake belt that is called as the circumpacific belt, which is found along the Pacific Ocean, around 90 80 almost 80 to 90% ಅಷ್ಟು earthquake ಈ region ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. That is the reason it is called as a ring of Pacific. The Alpide earthquake belt, that is a mid-continent, extend from Java to Sumatra through Himalayas, Mediterranean, is also one of the three great important volcanoes ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Three large zones, not that much important, just I have given. Another is mid Atlantic region, Atlantic Ocean ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬರೀತೀನಿ. So just ಈ I'll just so ಸೊ ಇದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಮಿಡ್ ಓಷನಿಕ್ ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಟೂ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಿ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಗ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ ತರ ಈ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಯೂನಿಟ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳಿದಾನೆ. So I'll not go in deep, just 5 minutes, 10 minutes I'll complete. So earthquakes ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಡಿಪ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮರ್ಕೆಲಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ. ಇದೆರಡನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಮರ್ಕೆಲಿ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ 7.5, ಬಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತೂ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮರ್ಕೆಲಿ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೈಕಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್. ಈವನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ 2.5 ಸ್ಕೇಲ್ ರೇಂಜ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಬಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ caused very huge. Okay, but that is the reason Mercalli cycle will be considered on the visible damage caused by the event. Okay, and the range of intensity range to 1 to 12. So ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ರೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 to 12 ಇರುತ್ತೆ, and it is measured in Mercalli cycle. That is intensity. Okay, intensity ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, it will measure the magnitude, like how much of energy it is going to release. So the range is 0 to 10. ಸೊ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 10 ತನಕ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜು ಅಪ್ ಟು 12 ಇದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 0 ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಒನ್. 1 ಇದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಮ್ ಹೌ. ನಮ್ಗೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಅ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನರ್ಜಿ which generates the earthquakes. Okay, so earthquakes ಅಲ್ಲಿ ಈ 2 types of waves ಬರುತ್ತೆ. One is called as body waves and other is called as surface wave. ಬಾಡಿ ವೇವ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ವೇವ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ವೇವ್ಸ್, ರಿಲೇ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಾಡಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೇವ್ಸ್. ಈ ಬಾಡಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ವೇವ್ಸ್ ಬಂದಾಗ body waves, they are generated due to the release of energy at a focus. We'll see what is this focus, and move in all the direction traveling through the body of the earth. Okay, it means they are the energy which is released, it move in the all direction and traveling through a body of the earth.
But the S waves, it means it is surface waves. It travels only along the surface. Andre iga earth igide andre, so it's very difficult to show in 3 dimension. So ಈ lower ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ವೇವ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವೇವ್ಸ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಾಡಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಿ ವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಪಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ವೇವ್ ಎಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 2 diagrams. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಪಿ ವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಾರಿ, ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಪಿ ವೇವ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಅಟ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದೇ ಸೆಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಈ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ನ ವೇವ್ಸ್ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇವ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಪಿ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ and they travel through all this medium, liquid, gas, and or solid medium, all medium it will travel. And P waves vibrate parallel to the direction of wave. This exerts a pressure on the material in the direction of propagation. As a result, it creates density difference in the material, leading to stretching and sequence of the material. So like this you can see it is parallel to each other. So P waves. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಏನನ್ನ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಈ ಪಿ ವೇವ್ಸ್ ಅದೇ ಆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಹೌ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೇವ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಈ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ವೇವ್ಸ್ P waves travel parallel to the direction of the wave. This is very important. They travel parallel. And the S waves are other important part. So they travel as in the form of the water which flows, right? So that is very important. They arrive at the surface at some time lag, and they are that is called as their secondary waves. Andre they come later part, and they can travel only through solid medium. Okay, this is very important. That is the reason they will come at a later part on the surface of the crust. And the direction of the vibration of S waves are perpendicular. So this is also very important. So you can see here the direction of S waves are perpendicular to each to the directions, wave direction. And so they create, as I said, right, they flow in the form of waves. So they create a crust and trough. This low part is called as a crust, and the upper part is called as a trough. So likewise, waves, how they flow. And the very importantly, the 2 points are, one is the point on the surface near to the earthquake is called as focus, and other is called as epicenter. Okay, and this is I'll show through diagram here. What is sometime they may ask, this is a very basic. So focus andre ಈ earthquake ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, earthquake place ನ focus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is earthquake focus. So that's how waves will travel. And epicenter on the surface, it is ಇಲ್ಲಿ fault ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, fault. So gap will be created. So focus and epicenter. Epicenter is the surface part, and focus is the exactly perpendicular to the focus. So this is about earthquakes. We have touch every each and every part of the syllabus, and hope this is sufficient. So
So yeah, if any doubt is there, please let me ask. So otherwise, we will tomorrow Sunday we won't be having a class. We will resume the class on Monday. Basically, kindly those who have not registered yet, please join today itself, and because it is limited seats only, and also we request kindly please. Those who have joined, please fill the admission form so that you can access the PDF and the schedules and all other material, everything. And there will be one more question some of the students were asking, like how many times you can watch the recorded session. So you can watch n number of time, and we don't know, we when the KPSC is going to conduct the exam also. So sometime some of the institutions go for like one time watch, two time watch. We have not kept such any hidden, nothing like that. N number of time you can watch, and you will be access to all the recordings. And we suggest it is only important if you watch the video and read the notes, or you read the notes and watch the video. If you read only notes, you won't understand many of the points. It is also suggested, make I request all of the aspirant to make one folder in your PC or laptop, and keep this material one place. Okay, and especially the PDF, you read them whenever you want, and if you want to take printout, you can print out. And kindly watch videos, and so that you can correlate things. And if you go with this, we don't suggest anything beyond this. And completely it will be include all the syllabus. We, as I told, we have segregated some 10-year papers. Those concepts also being included in the lectures in the PDF notes. So this PDF notes will be access to the registered students. Kindly register if you have not registered. If and if you have registered, that's well and good. And also start applying for the post. Do not wait for the last minute, and do not because some portal issue may come in the future. So that is my concern. So if anything is there, please feel free to approach us. So otherwise, uh, the discussion is open for the platform is open for the discussion. Please, if anyone has any doubt with respect to the plan or the syllabus or anything, then you may ask. So I hope nobody is raising the question. So okay, do we get access to previous class? No, this is the first class, madam. This is a first class. So this recorded is accessible. So you can watch number of time. So this is the first class, and I have shared the schedule also. This is being the lecture one. So lecture one of the first class. So the lecture one may be completed in two classes. Depends on the as I told, depends on the the content, or depends on the notes which we get, or depends on the concepts that involved. Okay, so how can we access? Yeah, you have, we have, we will provide the access. We have some other medium that we can access. So we will send you the link, and through that link, your mail ID will be linked. Only through that you can open. So no other email ID will be accessible to the recorded video, as well as the notes. So that we have kept, because to protect the genuine candidates who has paid us, that we have taken all the care. A team is there. They'll be completely working on the how to pay. Please contact team, because we have filled almost some 40 plus students have joined. We minimize, we keep it to 50. Because we wanted to focus on the quality aspect. So you contact the team that we have given
Sir, any precaution to be taken before or during application? Yeah, sir, I will make a video on that. I'll tell you some of the aspect, because otherwise you face a problem while verification. Please be very careful while filling application. Wait for some 2 3 days, because payment issue may come in the initial days. Let wait for 2 3 4 days before the actual activation. They will be, because it has happened with many of my students. They have paid the fees, especially for the CTI. They have paid the fees and everything has done, but in the portal it was showing that he has not paid. So his hall ticket was not generated. So I'll tell you, through some genuine way, you pay the fee, make some, you keep all the records, do not, and I'll make one video with respect to some of the things that you should take into consideration while applying that application. We are waiting for the portal to open. Once we get an access, we will make that aspect as well. So anything else? Anything is else? No, no, you cannot download the videos. You can not share to anyone. You cannot take a screenshot. That's why if we give that option, then our efforts will go waste, because we believe nobody will do that, but we cannot say, because sometime it happens. It may leads to some other problem. So that is the reason we you can watch n number of time, but access to download notes will be there, but not the video recording lectures won't be there. So you can download, madam. You can download the PDF notes that is accessible. So you can download, but not provision for downloading videos. Kindly start reading your specific subject as well, because there will be, it's a golden opportunity for many of the veterinarians. It's a dream job, because once you get into government service, there is lot of things. Of course, one is it's a job security will be there. Of course, for veterinarians, the job security is there. Still, getting into government is a good platform. You can grow in a higher ups. So we will help you in terms of if you face any problem with respect to application, or any, even if you are afterwards your selection also, if any some help is required from our side, we will definitely help you. So if anything is there, please feel free to approach us if any queries are there. Otherwise, we will wind up, we'll conclude the session. I thank from my core of heart for joining the session and patiently listening. And it was a very it's a fortunate to me to interact, talk with the doctors who are future of this country. So I'm very fortunate to deliver a session with all of you. And I hope this opportunity is great to me, and we assure you the quality wise and the content wise. So thank you so much for the session, and we'll meet regularly. Till then, take care. Bye bye. See you.